Hey, bimeze bite bantu banjye, ndizera ko mumeze fresh none murakaza neza ku channel yanjye LB Films. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe noneho Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro ni iki, ikora gute, harimo ibiki? Adobe Premiere Pro. Ndagira ngo niba utarakora na subscribe, ndagira ngo uze gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona update ya video ngiye nsohora. Inga basic introduction ya Adobe Premiere Pro turabana tukareba ibintu by'ingenzi umuntu yakwifashisha editinga video ye, uko watondeka footage zawe, uko wazikatagura, utuntu washyiramo kugira ngo video yawe ize kuba nziza cyane. You ready for this? Let's get it. Ndaza nje kuri start mfungura Adobe Premiere Pro. Murabona ko ngiye nkoresha version ya 2020. Ndajyana kuri new project, ngo ngiye creating project yanjye. Hanga kuri name, ubwo urayihereza name ya project yawe uraza kuyihereza name ushaka. Reka nze kuyita learn. Noneho hano kuri location naho ushaka ko project yawe iza kuba iri saved kugira ngo utazaza kuyibura, ushaka kuyiha location ushaka. Reka nze nyishyire hano nanone ni muri LB. Hano kuri render ndaringira muri GPU. Abandi bantu bakunze gukoresha CPU hano muri, ariko biba byiza iyo ukoresheje ino GPU ko niyo yihuta cyane kuri ama software, cyane ko aba naremereye. Hano muri video display format ni muri time code, hano muri audio ni muri audio sample capture ni muri DV. Then dukande okay. Hano urabona ko hano software yanjye yafungutse. Hano murabona ko dufite amapano agiye atandukanye. Hari iyo bita source panel, hari ngi project panel, hari ngi timeline ni program panel. Izi panel enye nizo z'ingenzi dufite turifashisha buri gihe kuko nizo dukunze gukoresha cyane. None tugiye kurebera uburyo butanu ushobora kwepotingamo footage zawe ushaka kuzinjiza muri Adobe Premiere Pro. Ubwa mbere turareba, turazana kuri file, tujyana kuri import. Urabona ko hano ushaka kuza ukabrowsinga footage zawe ushaka kwinjiza muri Adobe. Ubu nibwo buryo bwa mbere. Ubwa kabiri noneho uraza hano kuri empty space, hanze import media, ukandeho double click. Tena naho bahita bakugarura handi abari footage zawe ushaka gushyiramo. Then ukaze klikaho ukimportinga noneho. Uburyo bwa gatatu note na uraza uhagaruke ukande right click. Bwa mbere twakanze left click ziri double. Ubwa kabiri turakanda right click tuzanga kuri import. None uze ure footage zawe ziri uzishake uzinjizemo. Tumaze kubona uburyo bwa gatatu, tugiye ku bwa kane. Ushobora gukoresha shortcut kuri keyboard yawe ariyo Ctrl+I, inyuguti ya I. naho ushobora kuza ugasearchinga project, ugasearchinga footage zawe ukazinjizamo. Indi tubana tuzishake muri ya folder yacu bisanzwe. Tuzishaka folder zirimo. Noneho tuziselecting, duselecting footage zacu dushaka kwinjizamo. Noneho tuzidropping muri software yacu. Hano urabona ko zagezemo. None urabona ko ziri muri ya project panel yacu. Tayari niho zihita zijya buriya buryo bwose twabonye. Project footage winjizamo niho zihita zijya muri project panel.
pano tugiye gukurikizaho ya kabiri rero niyo bita source pano. Hano turaza dukande double click kuri footage yacu dushaka, urabona ko iyi sijyaho, hano turayifite neza cyane. Hano icyo tugiye gukora, tugiye guhitamo, tugiye gukata agace dushaka ko tujyana muri timeline. Murabizi iyo mwashutinze ibintu byinshi hari ibyo mugenda mukatagura muri gukuramo bitewe nuko bimwe bitagenze neza. Urumva turaza guhitamo agace kera dushaka ko editinga ariko tujyana muri timeline, ariko tukabanje kugakura muri source pano. Turaza kwifashisha aya matools abiri, iyi bita mark in n'iyo bita mark out. Kuri mark in naho ushaka ko footage yawe iza gutangirira, tuvuye ko irangirira ahangaha. Hano turangiza dukande kuri mark out. Turabona ko hano hantu yiselectinze niko ga footage kacu dushaka guterura, tugahita tukadraginga muri timeline yacu. Urabona aka gatuzo noneho dufite kari kutubwira ko ari drag video only. Iyo tugakritseho rero ni video tugiye guterura gusa nta audio irimo. Tu dragging tujyane muri timeline. None urabona ko twagashyize muri timeline yacu ndetse no muri program pano yacu footage isigeramo. Hano turaza kuri timeline to extending, dukore zoom in, dukore zoom out. Hanga urabona ko ari drag audio only. Kamwe ka draginga video gusa, akandi ka draginga audio gusa. Urabona ko audio yacu nayo yagezemo. None ari ukuntu dushaka no kudraginga video na audio byose biri kumwe. Turazanga kuri dukande muri ishusho ryacu, urabona ko zombi ziziye rimwe muri timeline, zifatanye. Iyo ushaka ko zose ziza ni buna buryo ushaka gukoresha, ugaklika muri footage yawe ukadraginga ukajyana muri timeline. Iyo ushaka video gusa ujyanga kuri drag, kuri ka gatuzo kacu ka drag video only. Iyo ushaka audio gusa ujya kwa kano kandi. Hano urabona ko muri timeline yacu dufite amatrack abiri, hari video track na audio track. Iyi video track niyo ibiri hejuru, iyo audio track yo ibiri hasi. Urabona ko iyo ushaka kuzigira nyinshi ugenda nazo uzigira nyinshi bitewe na footage ufite. Urabona ko hari V5, V6, V7. Ushobora wazigira nyinshi cyane bitewe na project uri kweditinga. Iyo zifite amafootage menshi, na kuri audio naho nuko ushobora kuzi extendinga naho ukazigira nyinshi cyane. Tugaruke hano muri project pano yacu, naho ushobora kudraginga utiriwe ujya muri source pano, naho ugahita udropinga muri timeline yacu. Akandi kantu tugiye kureba k'ingenzi noneho nako bita autosave. Autosave ni iki? Ni igihe uhereza software yawe ko ishaka ko izajya igusavingira bitewe n'iminota washyizemo. Nko ku bantu bari gukoresha ama desktop, ushobora kugenda ugasanga project yawe urayibuze utarigeze saving. Rero iyo dushaka gukora autosave tuzanga muri edit, tukajya muri preferences, tugahita tuza hano muri autosave.
urabona ko noneho twayigezemo. Biba byiza rero iyo usetinze iminota mikeya cyane kugira ngo niba uri gukoresha nk'iyo desktop yawe cyangwa se ari laptop itabasha kuresista cyane, ushobora no bishobora kuzajya byisevinga automatically utiriwe ukanda Ctrl+S kugira ngo imashini yawe iramutse izimye, umuriro uramutse ugiye, byibuze uzabashe kubona project yawe aho wari ugeze uri gukora. Aha noneho kano gapanu, aya niyo maturu tuzifashisha. Hari iyi ngiyi y'ingenzi dukoresha cyane ariyo bita selective tool, shortcut yayo ni V kuri keyboard. Niyo ukoresha uri kwimura footage yawe, uri kwijyana hirya no hino. N'indi y'ingenzi dukoresha ari ngiyi razor tool, niyo twita urwembe, niyo ikatagura video yacu ikaza kwikatagura neza cyane. Twifashisha turimo gucagagura video zacu kugira ngo tubashe gukuramo ibintu nka footage izo tudashaka, tugasigamo izo dushaka kugira ngo tuze kuzitondeka ku murongo fresh. None hari n'akandi kano bita pen tool. Kano pen tool none icyo tuzakoresha akenshi gakora kuri masking. Kuri masking iyi video nayo tuzareba video yayo uko ushobora gukora masking. Kano gatuzi gakora ibintu byinshi byiza cyane nko gukora ama effect agiye atandukanye. Tuze no kuri ngiyi yati ni text yo ushobora ikimaze no kwandika amagambo kuri video yawe. Akandi gaturuzo k'ingenzi noneho ni kano twita snap in timeline. Akangaka kaba kameze nka smart kurukuruzi. Icyo kadufasha ni iki, ni kwa kundi tuba dushaka guhuza footage ebyiri zacu ziba zitandukanye, dushaka nko kuzifatanya. Dufate footage yacu ya mbere, urabona ko iyo uyegerejeho gatoya cyane tayari bihita byihuza, ariko ibigomba kuba iri marked, iri sakura ubururu. Iyo tubikuyeho rero, iyo tugakuyeho, urabona ko iyo tubyegereje ntabwo bishobora gufatana, ahubwo bishobora kwica footage yindi ushaka guhuza. Rero biba byiza iyo kari marked kugira ngo iyo ukegerejeho gatoya direct kahita kifatanya n'indi footage. Indi turareba ni iyi ngiyi nayo yitwa linked selection. Iyo ikimaze, urabona iyo nkanze kuri video gusa tayari na audio ihita iba selected. Urumva video na audio biba byazananye, iyo kanze kimwe muri cyo byose bihita byiselectinga. Urabona ko nanga iyo nkanze nko kuri audio gusa ihita izana na video yayo, ariko yo itari marked nayo iyo kanze kuri video kuri audio gusa ni audio gusa ihita yiselectinga. Urabona ko iyo unabitandukanyije bahita bakwereka ko ko byahatandukanye. Rero biba byiza ko nako kaba kari marked. Utu tuntu tubiri tuba ari utw'ingenzi cyane. Agihese utwara nta kibazo uparike hano. Tugaruka ngaha muri project pano yacu, harimo akandi kantu bita ama effect, niyo tuzakoresha nayo.
hano muri effect tugiramo utuntu twinshi tugiye dutandukanye, hari ama preset, hari ama transition, hari ama effect ku mpande zombi kuri audio na video. Hari izo dusangamo zarakorewe muri Adobe Premiere Pro, hari n'izindi dushaka kudownloadinga ku ruhande bitewe ni na effect yacu dushaka kurema. Na hangaha tuzisanga ama transition, ama preset, kwa kundi ubona video zigenda zihinduranya ukuntu, icyo twita transition. Noneho tuje hano muri source panel yacu hari effect control, yama effect yacu twinjije muri footage zacu hano muri timeline. Nahanga tuza kubikorera muri effect control twifashishije ano ma position, ama scale, ama opacity. Ahanga nandi kweditingira ko aya mapano yose mwabonye yaraherereye muri editing menu. Iyi ngi menu ya editing niyo ndimo gukoreramo. Noneho tuzanga muri colors, iyo dushaka gukora color correction, color grading, nanga tuzikorera. Nanga ama exposure, construct, highlight, shadow, black and white. Nushaka kubalancingira urumuri rwawe uko ushyiramo ama colors kuri effect. Naho handi twazibonye muri project panel, ushuta haje ushaka kuza muri menu nayo ya effect ukaza akwari muzishakira. Kuri graphics nanga no muri graphical na ama template to downloadinga, nk'urugero aya ama template y'ama text. Naho hari ama template abari muri software biba byarazanye, biba bikorewemo, hari n'andi ushaka kudownloadinga ukaza ukimportinga. Hey, wagwan my people, ndizera ko ibintu bitangiye kuryoha cyane. Muri iyi video tumaze kurana utuntu tw'ingenzi twagufasha gutunganya video yawe, tumwe na tumwe uko wakata, uko watondeka, utundi tuntu washyiramo kugira ngo video yawe ize kuba nziza cyane. So ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo video y'ubutaha noneho azaba ari vibes. Muntu wanjye kora subscribe, murakoze cyane.